and I am putting my screwdriver everywhere. 何？お前はもう死んでいる。Hello everyone, welcome to another video. తగలబెట్టండి సార్ నిరంజన్ గారు. Hi, so tell me about yourself. Sir, I am sitting in front of yourself. Myself Rakesh Mohanty, and I am technology mad. మాకేంటి అయితే If you will ask me what is my passion, I will say hardware. But this is for the first time I am doing on Spiky. Spiky. Majipa. Okay, let's go. Skype, you mean? Skype you man. Pardon, sir? Okay, go on. అబ్బా వీడి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి భయ్యా. ఫేస్ అయితే మస్తు ఉందిలే, చిల్లుంది కుర్రాడిది, హైలైట్ ఉంది. పాడన్ సార్, పాడన్ మేడం. I am from Jharsuguda. I studied 10th Saraswati Sishu Vidya Mandir. Graduate Cambridge Institute, Ranchi. Not from England, note it. And I am putting my screwdriver everywhere. నేను నిన్నది నిజమేనా? ఐ am putting my screwdriver everywhere. Okay, so what experience do you have? Sir, I am working with BSNL telephone company. Whenever the line goes off, I ride the telephone khamba and make the line good. And during my spare time, I chat on girls only. And how do you see yourself progress in this career? హౌ డు యూ సీ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ దిస్ కెరియర్? సార్, మీరు కానీ జాబ్ ఇచ్చారంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది కంపెనీ. ఈడ కాదు, ఎడకో వెళ్తారు, మళ్ళీ ఇంక కనపడదు. మొత్తం పాన్ మసాలా రేపర్స్తో కప్పేస్తాడేమో. ఇట్లాంటివి తెప్పే మనకున్న మూడు ఉత్సాహం అన్ని దొబ్బుతాయి. చేసే మూడు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోతాయి. Okay, and can you shift to Oman? Will you have any problems shifting to Oman? Sir, I do not have any problem to shifting abroad country, but I will not change my religion. Okay, so then we'll get back to you. Sir, I am getting the job now. We'll get back to you. సార్, ఐఎమ్ గెట్టింగ్ దిస్ జాబ్ నా. We'll get back to you. సార్, ఐ కెన్ షిఫ్ట్ టు ఒమన్. We'll get back to you. సార్, ఐ షుడెంట్ చేంజ్ మై రిలీజన్. We'll get back to you. అబ్బా బాబా, ఏమన్నా స్మైలింగ్ ఫేస్ ఆ కుర్రాడిది. అరుపులే అరుపులే కానీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓడమ్మా జీవితం. అసలు సీఎన్ రియాక్ట్ కామెడీ ఉందరే, చిల్లు ఉంది, కానీ దిమాగ్ ఏడొకే వెళ్తుంది. స్క్రూ డ్రైవర్లు, క్లైమాక్స్ పొజిషన్లు, ఏందిరా ఈ రచ్చా? ఏదో కామెడీ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటే 18+ వీడియో అయ్యేటుంది. ఓకే, సెకండ్ అండి. ఎవరి పేరు? బోలాశ్రామ్ మిశ్రా. Tell me about yourself. My good name Bholaram Mishra. I am pure Brahmin. I passed away from Devta College in. ఇదేంటి నాకు వాంటెడ్ గా చేశారా వీడియోలో? మీకు అసలు నిజంగా ఇంటర్వ్యూ ఏమీ అర్థం కావట్లే. వాడు ఏంది అసలు ఏదో. A few moments later. 2000 years later. One eternity later. ఏదో అర్థం కావట్లే. ఏదో మూవీ ఆడిషన్స్కి వెళ్ళటం. మై నేమ్ ఈస్ బోలాశ్రామ్ మిశ్రా. I passed away అంట. I am pure Brahmin. I passed away from Devta College in BS. Okay, చచ్చిపోయాడంట. I'm passed away. అంతే. See biology.
I am huge fan of crickets. I am fast bowler. Many experts batsmen always appreciate my ball. I am fast bowler. Many people, many batsmen always appreciate my ball. ఓకే ఇదేదో అసలు ఏమనుకుని పాప ఏం చెబుతున్నారో అర్థం కావట్లా. Also about crickets, I am also fond of listening music, songs like slow songs and especially moody songs. కొంపతీసి పడతాడే ఉంది ఇప్పుడు. లెట్స్ గో నెక్స్ట్ అండి. ఎస్పెషల్లీ మూడీ సాంగ్సా? మూడీ సాంగ్స్ ఏందిరా? మూడీ సాంగ్స్ ఏందయ్యా? జీవితం. What work experience do you have? Work experience, last I worked with Mr. Rameshwar Tiwari. He's a farmer. ఓకే We grew pumpkin, brinjal, lady fingers, big fingers. I am also పంకిన్, బ్రింజాల్, లేడీ ఫింగర్ అయిపోయింది. బిగ్ ఫింగర్ ఏంది? ఇది నేను ఎక్కడ వెళ్ళా. worked as a part-time job ఓకే in Harban Salal coaching as a teacher. Have you ever worked in quality control? క్వాలిటీ కంట్రోల్. ఓకే ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. చూద్దాం కుర్రోడు ఏం చెప్తాడు. No, sir. I did. బా హానెస్ట్ ఆన్సర్. నో గుడ్. Not work there, but I think that you will give me a chance for మీకు ఛాన్స్ ఇస్తే స్మాల్ ఫింగర్స్, బిగ్ ఫింగర్స్ అన్ని ఇప్పుడు గ్రో చేస్తారు సార్. bright careers. You know, sir, everything is first time. Just believe in me. What do you know about fertilizers and quality control? కానీ హానెస్ట్లీ చెప్తున్నా, వీడు ముందునోడి కంటే కొంచెం బెటర్. అయితే కొంచెం అన్న హానెస్ట్గా ఉన్నాడు. అయితే Fertilizing is my passion. హసన్ As I told you that I worked with a farmer. Many times we grew up top quality vegetables in Bijnor districts. You don't have experience. But I am most excellent. ఇది కామెడీ వీడియో అనుకుంటే రోస్ట్ వీడియో అవుతుందిగా. ఓడి అమ్మ జీవితం. పర్లేదు. కంటెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Should first in school and inter. అంటే In local newspapers, I came many times. People of Bijnor call me Bijnor ka Badshah. న్యూస్ పేపర్లో వచ్చాయంట మల్టిపుల్ టైమ్స్. అంటే ఇంతకీ దేని కింద వచ్చాయంటో న్యూస్ పేపర్లో. Yourself 5 years from now? Incoming. నేను చెప్తాను 5 years లో పెద్ద ఫింగర్స్ అన్నమాట. స్మాల్ ఫింగర్స్, బిగ్ ఫింగర్స్ అన్నీ గ్రో చేస్తాడు ఎక్దమ్ క్వాలిటీతో. నేను చెప్తా 5 years లో. In 5 years, I see myself that I am working at your company. I am earning more money. ఎర్నింగ్ మోర్ మనీ. ఓడియమ్మ జీవితం. అంతేలే, పైసలు ఇంపార్టెంట్. మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సార్. మీకు అవసరం లేకపోవచ్చు, మాకు అవసరం. పైసల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మనీ ఈజ్ మనీ. ఓకే, నో మనీ నో హనీ. I have many expansion plans, and I would like to open a branch for your company, especially in Bijnor districts. పెద్ద ప్లానే వేసాడు. జాబులో వెళ్ళడమే కాదు, వేసేద్దాం అసలు. కానీ ఎందుకో వీడి వెనకాల కొంచెం మంచి ఇంటెన్షన్ కనిపిస్తుంది. ఫార్మర్స్ కి ఏమైనా హెల్ప్ చేద్దామని చెప్పేసి ఏమో బేసిక్ గా. There is a lot of demands for fertilizer. Yes, but doing what? In what role? So my mother say, whatever you do with full hearts. యా And let me say one thing, sir. Wherever I put my hands, I always do good.
కుర్రోడు సినిమాలు బాగా చూసినట్టున్నాడు. అన్ని సినిమా డైలాగ్లా కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఓడి అమ్మ జీవితం. Wherever I put my hands, it's always good. నా దిమాగే సరిగా లేదులే, ఏడేడో ఆలోచిస్తున్నా. అంతా 18+ కంటెంట్ అవుతుంది. ఏదో కామెడీ కంటెంట్ చేద్దాం అనుకుంటా. ఓకే, కూల్. I think that I am confident and I fulfill all the requirements for this post, sir. Why should I hire you at Qatar Fertilizer? కాదు, వీళ్ళందరూ సార్ అని పిలుస్తున్నారు. ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇట్స్ ఓకే, మనకి ఎందుకు. Why should I hire you at Qatar Fertilizers? Sir, as I told you, that's I am good. I am hard worker. I am responsible person. I want to make your company as a pride for the nation. My passport is ready. Tatkal made. Hey, why should I hire you? I am good person. I am quality person. My passport is made. Tatkal, మామూలు కాదు, ఫాస్ట్. అసలు ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఇచ్చేస్తే సబ్మిట్ వచ్చేయడమే. Thank you. We will get back to you. Okay. Oh my god. But very nice videos. మస్తు ఫన్నీగా ఉన్నాయి అయితే. But that's it for today. Okay. వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, ఇట్లాంటి కంటెంట్ ఇంకా కావాలి అని అంటే ఎవరికైనా అనిపిస్తే కింద కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. అండ్ మీకు తెలిసిన ఏమైనా వీడియోస్ ఉండి దాని రియాక్షన్ ఇవ్వాలి అని అంటే కామెంట్స్లో లింక్ మెన్షన్ చేయండి. I don't know. Let's see. Okay. But until then, bye bye. Take care.